I've got a free organic fertilizer sitting right on your kitchen counter this very minute. You literally made it today. And tomorrow morning, you'll make more. I see most people toss it straight in the trash without thinking. Then they head out and spend money on bags of soil amendments that actually do less for their garden than what they just dumped. I am talking about used coffee grounds. Before you tell me you've heard this, that you tried it once and nothing happened, please stay with me. You and I need to look closer at why that didn't work for you. Because the way most people use those grounds is wrong. Not just slightly. Wrong enough that it actually hurts your soil instead of helping it. The gap between zero results and a total garden transformation comes down to 3 specific methods. We have to apply them the right way, in the right amount, and at the right time. Nail those details and you're working with a top-tier fertilizer. If you're finding this helpful, hit that subscribe button right now. Let me show you what these grounds actually contain. Honestly, the numbers are better than most people even realize. Used coffee grounds deliver roughly 2% nitrogen, 1/3% phosphorus, and 1/3% potassium. Those are the same 3 nutrients, nitrogen, phosphorus, and potassium, printed on the front of every bag of commercial fertilizer. But how grounds deliver those nutrients is fundamentally different from those synthetic products. And that difference is where the real advantage lives. Synthetic fertilizer just releases everything immediately. A sharp chemical spike hits the root zone. The plants grab what they can, but the rest washes away with the next rain. It flows into your groundwater and nearby streams, which really hurts the local environment. Then the soil is empty again, and you're buying another bag. Coffee grounds release nutrients slowly over months as soil microorganisms work to break that organic matter all down. No spikes, no crashes, no runoff. Just a steady, consistent supply of nitrogen and trace minerals fed directly into the biological system that makes soil truly productive. That slow release pattern is exactly how plant roots prefer to receive their nutrition. Steady feeding produces stronger, more resilient growth than those boom and bust chemical cycles. But those numbers only tell part of the story. The real power of coffee grounds is what they do to the life in your soil. And this is the part that most gardening guides completely miss. Used coffee grounds are one of the most effective earthworm attractants you can add to your beds. Earthworms actively migrate towards soil amended with those grounds. More earthworms simply means aeration. Tiny channels are driven through compacted soil, letting water and air reach the roots. More worms means faster breakdown of organic matter into plant-available nutrients. More worms means higher concentrations of castings, which are among the richest natural fertilizers on our entire planet. They're loaded with beneficial microbes, humic acids, and minerals that plants can absorb immediately. This one free kitchen input applied once a week sets off a massive biological chain reaction underground. Please give this video a like if you want more natural garden tips like this one. The earthworms come. The microbes multiply. Fungal threads spread everywhere. The soil structure opens up. Water penetrates deeper. Roots reach further. And every week you add more grounds, the cycle accelerates. Now, there is a myth about coffee grounds that stops more people from using them than any other single piece of misinformation in the home gardening world. Subscribe to join our garden community and stop losing out on this powerful free tool for no reason. Tôi chắc rằng bạn từng nghe bã cà phê làm đất bị chữa. Nghe thì có vẻ rất hợp lý đấy. Bản chất cà phê vốn mang tính axit. Vậy nên bã của nó chắc chắn cũng chua, sẻ. Bã cà phê tươi chưa pha thì đúng là có tính axit nhẹ. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng bã đã dùng loại còn lại sau khi pha có độ pH từ 6,5 đến 6,8. Con số đó gần như là trung tính, lý do nằm ở các phản ứng hóa học đơn giản. Những hợp chất axit trong cà phê đều tận được trong nước. Chúng đã hòa hết vào tách cà phê khi bạn bắt đầu pha rồi. Thứ còn lại chỉ là chất hữu cơ hầu như chẳng còn chút axit nào. Với lượng bã mà tôi hay dùng khoảng 1-2 cốc mỗi tuần cho một luồng rau trúng, chẳng hề làm thay đổi độ pH của đất chút nào. Nhiều nghiên cứu khoa học về đất đã khẳng định điều này. Cái lầm tưởng này tồn tại vì nó nghe có vẻ đúng chứ không phải sự thật. Thế nên đừng lo về axit nữa, hãy bắt đầu gom bã cà phê đi. Tuy nhiên, tôi vẫn có một lưu ý thực sự, đó là dư lượng caffeine.
Bã cụ vẫn chứa một ít caffeine thử, có thể kìm hãm sự nảy mầm và làm chậm quá trình ra rễ ở cây non. Điều này đã được ghi chép rất đầy đủ. Quy tắc thực hành của tôi vô cùng đơn giản. Đừng bón trực tiếp bã cà phê quanh cây con hoặc những cây cao chưa quá 10 cm và chưa ra lá thật. Khi cây đã bén rễ và phát triển mạnh lượng caffeine trong bã, không còn là vấn đề đáng ngại nữa. Đối với cà chua ớt hay các loại thảo mộc trưởng thành, bã cà phê mang lại lợi ích tuyệt vời. Và giờ tôi sẽ chia sẻ những phương pháp thực sự mang lại kết quả rõ rệt. Bởi việc ném một nắm bã ướt vào gốc cây rồi hy vọng thì chẳng phải là phương pháp gì cả. Làm thế chi phí công thôi. Cách bạn bón bã cà phê quyết định việc chúng hỗ trợ hay gây hại cho đất của bạn. Cá nhân tôi thấy có 3 cách để thực hiện. Mỗi cách sẽ phù hợp với một tình huống khác nhau. Và cách thứ 3, thứ mà nhiều người chưa thử sẽ mang lại kết quả cực nhanh, nhờ đăng ký kênh để xem nhé. Nhưng trước khi nói về nó, tôi phải chỉ ra sai lầm lớn nhất mà mọi người hay mắc phải khi dùng bã cà phê. Sai sót này gây ra nhiều thất bại và ức chế cho những người làm vườn hơn bất cứ điều gì khác cộng lại. Một khi đã hiểu rõ điều này, bạn sẽ không bao giờ lặp lại nó nữa. Tất cả nằm ở độ dày khi bón. Đa số mọi người đều bón bã cà phê quá dày. Họ đổ cả đống vào gốc cây vì nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt cho cây. Thực tế không phải vậy. Một lớp bã cà phê dày hơn 6 mm sẽ tạo thành một lớp màng đặc nén chặt ngay trên bề mặt đất. Lớp màng đó bắt đầu xớ nước. Nó đẩy nước ra ngoài thay vì thảm hút. Nước mưa rơi xuống rồi cứ thế trôi tuột đi. Nước tưới bị động lại trên bề mặt rồi chạy sang hai bên, chứ chẳng thể thẩm sâu vào bên dưới. Kết quả là rễ cây nhận được ít nước hơn cả khi bạn chẳng bón gì vào đất cả. Thầy cây héo hồ liền đổ lỗi cho cà phê rồi bỏ luôn nhấn like nếu bạn thấy hữu ích nhé. Bã cà phê chẳng có lợi. Cách bón mới sai. Rải mong luôn tốt hơn đồ động dày cồm. 1/4 inch rải đều rồi cào nhẹ vào lớp đất mặt là quy tắc của tôi. Đó là luật. Làm đúng bã cà phê sẽ là nguồn phân bón ổn định nhất cho cả khu vườn. Làm sai bạn đang tự tay hại chết cây cối của mình đấy. Quy tắc mỏng đều cào nhẹ là nền tảng cốt lõi của phương pháp đầu tiên này. Cùng tôi bắt đầu ngay tuần này với số bã cà phê sàn có trong bếp nhé. Cách một trồn trực tiếp vào đất. Đây là thói quen hàng ngày. Một việc tôi đưa vào lịch trình sáng sớm và chẳng bao giờ muốn dừng lại. Sau khi pha tôi rắc bã mỏng đều lên mặt luồng tuyệt đối không dày quá nửa phân. Tôi dùng cào nhỏ hoặc ngón tay để xối nhẹ chúng vào lớp đất mặt 15 mm. Quy trình chỉ đơn giản thế. 5 phút thôi. Chẳng cần dụng cụ gì phức tạp ngoài những thứ tôi vốn đã có sẵn. Hoàn toàn miễn phí. Làm thế mỗi tuần đạt sẽ bắt đầu thay đổi rõ rệt chỉ sau đúng 1 tháng. Lúc đầu chưa thấy gì đâu. Tuần đầu là lúc mọi việc diễn ra âm thầm dưới lòng đất sâu thẳm. Vị sinh vật bắt đầu hoạt động mạnh với nguồn nitơ mới này. Đàn giun đất cũng dần kéo về khu vực mà tôi vừa xử lý xong. Hệ sinh thái tỉnh giấc chuyển hóa chất hữu cơ thành dinh dưỡng dễ hấp thụ cho cây. Đăng ký kênh để cùng tôi kiểm chứng kết quả vào tuần thứ 6 bạn nhé. Lúc đó mặt đất nhìn sẽ tới màu và trông màu mỡ hơn hẳn trước đây. Khi bọc một nắm đất lên, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi hoàn toàn. Đặc tơi xốp giàu sức sống không còn bị nén mà rất thoáng chờ rễ phát triển. Đến giữa hè sau vài tháng kiên trì bón, kết quả thực sự khiến tôi rất kinh ngạc. Đất của tôi giữ được độ ấm lâu hơn hẳn giữa những lần tưới nước. Lượng giun đất ở luồng có bã cà phê nhiều hơn hẳn những chỗ bồ không. Kết cấu 15 phân đặc mắc đã hoàn toàn biến chuyển so với lúc đầu. Tơi hơn, đậm màu mỡ. Cây xanh mượt thân chắc và lớn nhanh hơn hẳn những loại trồng ở đất thường. Tôi đã làm nên điều đó miễn phí từ thủ định vứt vào thùng rác. Mấu chốt nằm ở sự đều đặn. 1 đồng lớn một lần thực ra chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Nhưng mỗi tuần một ít sự cộng hưởng sẽ tạo nên một sức mạnh khổng lồ. Hãy coi như cho đất ăn bữa nhỏ hàng tuần thay vì một bữa tiệc lớn. Sinh vật dưới đất luôn phản ứng cực tốt với thói quen đều đặn này. Lưu dùn sẽ ở lại vì tôi luôn cung cấp thức ăn liên tục cho chúng. Hệ vi sinh ổn định nhờ nguồn nitơ được duy trì ở mức cân bằng nhất. Mỗi tuần một lớp mỏng là tôi đang bồi đắp trên nền tảng tuần trước đó. Hiệu ứng công dồn này là có thật và nó cực kỳ mạnh mẽ. Thử ngay và để lại bình luận chia sẻ kết quả với tôi phía dưới nhé. Năm thứ 3 tôi thấy tốt hơn. Đặc vườn tôi không tự làm mồi mỗi mùa, nó bồi đắp. Cách thứ 2, tôi dùng chính vật liệu đó cho vào đồng u hoặc làm luồng phân tầng kiểu lasagna. Nếu bạn đang u phân, và tôi nghĩ ai làm vườn cũng nên thế, bã cà phê là nguyên liệu xanh tốt nhất. Đồng u của tôi cần cân bằng giữa rác xanh giàu đẫm và rác nâu chứa nhiều carbon. Lá khô bìa các tông rơm ra hay giam gỗ chính là nhóm rác nâu.
Còn thức ăn thừa củ cát và cây tươi là nhóm xanh tôi thường xuyên bổ sung. Bã cà phê nắm chắc chắn trong nhóm xanh với tỷ lệ carbon trên đấm là 20/1, rất lý tưởng để thúc đẩy hoạt động vi sinh trong đồng ủ của tôi. Tôi đổ trực tiếp bã cà phê vào đồng u xen kẽ giữa các lớp vật liệu nâu. Chúng phân rã rất nhanh. Lượng đạm chúng mang lại nuôi dưỡng lũ vi khuẩn và nằm đang làm công việc phân hủy nặng nhọc. Một đống u vốn đang nguội ngắt và im lìm sẽ nóng lên một cách rõ rệt. Chỉ sau 1-2 ngày, tôi thêm vào đó một lượng bã cà phê thật hào phóng. Cái nhiệt đó là vi sinh đang hoạt động, dấu hiệu cho thấy sự phân rã đang tăng tốc. Thành phẩm phân u thu được tự động tôi cho ăn cà phê thường xuyên sẽ đến hơn giàu đẫm và hoạt động sinh học mạnh hơn hẳn bình thường. Nếu bạn đang làm luồng lasagna bằng cách xếp tầng bìa các tông lá khô và phân u lên mặt đất, bã cà phê chính là lớp rác xanh tuyệt vời nhất giữa các lớp nâu. Tôi rải chúng dày 2,5 cm giữa các lớp lá khô hoặc bìa các tông vụn. Chúng cung cấp đầm để thúc đẩy quá trình phân hủy của các lớp carbon nằm trên và dưới. Chỉ trong vòng một mùa vụ, ca đồng lasagna đó sẽ phân rã thành loại đất sống đen kít và màu mỡ bã cà phê đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đó. Với bất kỳ ai uống 1 hoặc 2 ly cà phê mỗi ngày, lượng bã bạn tạo ra hàng tuần đủ để đóng góp đáng kể cho đồng ủ mà không cần mua thêm gì. Và nếu bạn muốn nhiều hơn, hãy đăng ký kênh của tôi nhé, vì ở đây càng nhiều càng tốt, nguồn cũng miễn phí ngoài kia thực sự là vô tận. Bạn hãy ghé vào bất kỳ tiệm cà phê đông khách nào rồi hỏi xin bã cũ của họ xem. Đa số là có. Starbucks đã có chương trình tăng bã cho người làm vườn từ rất nhiều năm qua. Các quán nhỏ cũng làm vậy. Một quán đông khách thải ra nhiều bã trong một buổi sáng hơn cả lượng bảng cần dùng trong 1 tháng. Chúng hoàn toàn miễn phí, lẽ ra chúng sẽ ra bãi rác, nhưng bạn đang giúp các tiệm đó một đặc ân khi mang hết đồng bã đó đi giúp họ. Vài tiệm còn để dành sẵn nếu họ biết chắc chắn là bạn sẽ quay lại lấy. Tại nhà mình, tôi thu gom bã trong một chiếc hộp có nắp đầy lồng hoặc túi lưỡi ngay trên bàn bếp. Hãy để chúng khô một chút. Bã ướt nằm trong hộp kín sẽ mọc sau vài ngày. Đó là sai lầm tôi luôn tránh. Sử dụng hộp thoáng khí và để khô tự nhiên vài ngày sẽ giữ bã tươi sạch cho đến khi tôi mang ra bón vườn. Giờ đến cách bã. Đây là cách đem lại kết quả nhanh nhất mà đa số mọi người chưa từng thử bao giờ. Tôi gọi đó là tưới đầm. Hãy coi nó như một loại trà dinh dưỡng đậm đặc được ưu từ bã cà phê. Cách làm rất dễ. Tôi lấy khoảng 2 đến 3 cốc bã cà phê cũ, rồi đổ vào một chiếc thùng nước dung tích 19 lít. Khuấy thật đều tay. Tôi để nó nghỉ trong vòng 12 đến 24 giờ. Nước sẽ chuyển sang màu nâu sẫm khi các chất dinh dưỡng hòa tan như đầm kali, phosphor và các khoáng chất vi lượng tiết ra từ bã vào chất lỏng. Sáng hôm sau, tôi tưới dung dịch này thật chậm và đều lên luồng vườn ngay tại vị trí gốc của các cây trồng. Tốc độ là điểm khác biệt. Nhờ thích video nếu bạn thấy mail này của tôi hay nhé. I have the nutrients already dissolved in water. I do not have to wait for microbes to break them down before my plants use them. They go straight to the roots and soak into the soil solution immediately. My plants can access them in days instead of waiting weeks for solid grounds to decompose. If your plants look tired or sluggish, subscribe to my channel and try this drench this weekend. I usually see deeper leaf color and new growth within a single week. I never use this drench as a replacement for my other methods. It is my booster. I build long-term biology by mixing grounds directly into the soil surface. My compost pile creates the rich material I need for bed preparation. I use the liquid drench for a fast hit when my plants need it most, especially during peak summer when heavy flowering and fruit set mean even my best soil can fall behind. I find the best approach is using all three together. I mix grounds weekly for fertility, add them to compost, and drench my heavy feeders like tomatoes every 2 weeks. This 3-part system ensures my crops never run out of the nitrogen they crave during their most demanding growth phase. These 3 methods give me free fertility without ever needing a trip to the garden center. I found that the real results, the ones that make my garden stand out, come when I combine coffee grounds with other organic inputs. I do not believe that coffee grounds are a standalone miracle. It is my catalyst. When I add them to my compost and mulch, the effects multiply in ways no single input can match on its own. Coffee grounds on their own are good. Using them in my complete soil system is something else entirely. I get the best results because I understand where they fit alongside everything else I do. I view my garden soil as a community.
I give it food, water, air, and diversity. No single input can provide all of that. But I found the right combination of free inputs creates a system where every component amplifies the others. Coffee is just one piece. Compost is another. Mulch is the third. Together, they form a fertility cycle that costs me nothing and gets stronger every year. Let me show you how it works. I use compost as the foundation for my soil structure, water retention, and biological activity. It is the main course. I use grounds as a nitrogen boost to keep my biology active and my worms growing between feedings. They are my supplement. I use mulch like straw or wood chips to protect the surface and feed the slow fungal decomposition that builds my humus. It is my shield. When I use all three together, the effects compound. My compost feeds the soil. My coffee grounds speed up the biology. I let the mulch protect the surface so my soil microbes can work without drying out. My earthworms love the grounds and tunnel deep, mixing the compost and leaving behind incredibly rich castings that feed my roots. I see fungal networks building nutrient highways that connect my mulch layer directly to the roots. Every input does its own job. If you like these tips, hit like and share your garden results in the comments below. I get much better results because I never add coffee grounds to bare, unamended soil and expect a transformation. I always make sure they are part of my complete organic system. I see coffee grounds as a catalyst. They speed up my system, but the system must exist first. Starting from zero with poor soil, these grounds still offer me a huge help. I watch them attract plenty of earthworms. They add essential nitrogen to my beds. My soil starts the slow process of building up organic matter. But my results are best when I combine them with a simple compost and mulch routine. My simple habit is powerful. Please subscribe for more. I make sure to compost all my beds in early spring. Then I mulch the whole surface right after planting. And I sprinkle in coffee grounds every week during the season. 3 free inputs help my soil quality get better and better every year. Now let's look at this together season by season, because I know patience really matters. Success builds up over time, so I stay committed even when early weeks feel slow. For the first 2 weeks of my routine, I see nothing happening above ground. To me, this is normal. Deep down, my coffee grounds are already starting to decompose. My soil microbes are responding to that boost of nitrogen. I notice earthworm activity is definitely increasing in the treated area. If I dig down and compare beds, I can see much more worm activity in the amended zone. That is my first real confirmation. My soil biology is finally responding. By week 6, I notice the surface of my bed looks much darker. When I handle the dirt, it feels crumbly and alive, a texture I recognize as healthy living soil. My plants start to show off deeper green leaves and more vigorous growth in the new area. These aren't huge changes yet, I know. They are early signs that my soil biology is moving the right way. By midsummer, after months of my habit, the difference in my garden is hard to miss. My soil holds on to moisture noticeably longer after I water. The number of worms in my treated beds is much higher. The top few inches of my garden are darker and richer than last spring. My plants respond accordingly. I see stronger stems, lush foliage, and better root growth. Using my liquid drench alongside the grounds makes the results in peak months even more pronounced. By harvest, I have built a much better growing environment than I had at the start. I built it for free using my morning coffee. Like, if you love free tips, when next spring comes, I am not starting from zero. I get to start from that improved baseline. My second year is better than the first before I even plant. To me, that compounding effect is the real reward. It isn't just about one season of greener leaves. I am building soil that gets more productive every single year with far less effort. After 3 years of my coffee ground routine, I find that I need almost no store-bought fertilizer at all. Give a like. Now my soil feeds the plants, and my plants feed my compost. I believe compost feeds the soil, and my coffee grounds keep the biological engine running hot every single week. Let me show you which plants respond best, because not every crop benefits equally from this material, and knowing where to focus gets you more impact. My heavy feeding fruiting crops usually show the most noticeable response.
Tomatoes, peppers, and cucumbers benefit from the steady nitrogen supply and the improved soil biology that my coffee grounds provide throughout the season. On these plants, I see the clearest difference in leaf color growth vigor and production volume compared to untreated beds. My root vegetables like carrots and beets respond well to the improved soil structure. These grounds loosen my compacted soil over time, creating the open, friable texture that root crops need to develop properly. If you struggle with stunted carrots in heavy soil, consistent coffee ground application over 2 to 3 seasons makes a visible difference. Garden herbs absolutely love coffee grounds. My basil, parsley, and rosemary respond positively to the nitrogen and the improved drainage. For my container herbs, a light monthly application scratched into the top inch of potting mix works wonders. This feeds the tiny biological community in the pot and keeps the growing medium from going stale. My berry bushes and fruit trees thrive when I apply grounds directly to their drip zones. A weekly ring of grounds around my blueberries provides a steady nitrogen feed exactly where those roots are actively foraging. For fruit trees, I scatter grounds across the drip zone and let the rain wash them in. I avoid using grounds on seedlings or young transplants, and I also skip them for my legumes. My beans and peas fix their own nitrogen through specialized root nodule bacteria. Adding extra nitrogen can actually make my legumes less efficient at feeding themselves over the season. It won't harm them, but I hate wasting my grounds on plants that do not need help. Save grounds for hungry crops. Subscribe and join our garden family for more secrets. Here is one thing most people overlook, and it might be my most useful tip today. If you keep a worm bin like I do, coffee grounds are among the best foods possible. My red wigglers always consume these coffee grounds with incredible enthusiasm. These grounds break down fast, and the resulting castings are the most nutrient-dense fertilizer I have ever used. My castings are consistently high in nitrogen and potassium, packed with beneficial microbial populations. My small worm bin under the kitchen sink, fed weekly with coffee grounds and veggie scraps, produces a steady supply of premium fertilizer that would normally cost $15 to $20 a bag at any store. I am basically making this liquid gold for free right from my waste. That is the full picture of how I use them. I have shared 3 methods for direct use my system for compost and a worm bin strategy that turns your daily coffee habit into the best fertilizer that money simply cannot buy. Let me share my seasonal calendar because knowing when to shift your approach through the year is really key. Early spring, before I have planted a single thing, is priming time. I spread my grounds across the entire bed surface and scratch them in. This acts as a wake-up call for soil biology that was mostly dormant through winter. The nitrogen gives my microbes something to work with as the soil begins warming in the sun. I do this once, about 2 or 3 weeks before my first round of sowing. By the time my plants go in, the biology is active and ready to feed roots. If you are top dressing with compost, apply that first, then scatter your grounds and scratch both in together. My grounds accelerate the microbial processing, getting nutrients to my plants faster than using compost alone. During the active growing season, I switch over to my weekly surface incorporation routine. Just once a week, I scratch in a very thin layer. This steady rhythm keeps everything humming. Tell me, what is your favorite secret garden tip? For my heavy feeders like tomatoes and squash, I supplement with a liquid drench every few weeks. This combination gives my plants a steady, slow-release nitrogen supply and a faster absorbing nutrient boost during the critical weeks of flowering and fruit set. These methods work together. Share this video. I spread them on top for soil. My drench feeds the plant. Neither one replaces the other. During late summer, when my plants are in full production and hunger peaks, I lean heavily into the liquid drench. By now, the top layer of my beds has soaked up applications. Like this video, my soil biology is active now. This liquid drench sends dissolved nutrients directly to the root zone when plants face the heaviest production stress of the year. That is when I see the most visible response. I get richer colors, robust new growth, and better fruit quality during these final harvest weeks. In autumn, once I clear my beds for the season, I apply one final generous layer of grounds to the surface. This time, I do not scratch them. I leave them on top.
Through winter rain and frost cycles work the grounds into my soil naturally. Earthworms will pull fragments below. Fungi begin colonizing the material. By the time the ground thaws in spring, the grounds have been fully incorporated by biology rather than by my rake. My soil is measurably richer than it was last autumn. My starting point for the new season is even better than where I ended the last one. That is the compounding effect in action. It costs me nothing except the habit of saving what I already brew every morning. Now let me talk about volume, because once I committed to this system, I quickly wanted more grounds than my kitchen produced. More is available than I could ever use. Subscribe for more. A single person drinking 2 cups of coffee a day generates roughly 1/4 pound of used grounds daily. That is enough for one standard raised bed application weekly. But if I have multiple beds, or if I am feeding a compost pile and a worm bin alongside my garden, I always want a larger supply. This is where local coffee shops become my best free resource. Most cafes generate pounds of used grounds every hour. Starbucks has run a program for years giving bags of grounds to gardeners. Independent shops often do the same. All I have to do is ask. I walk in, introduce myself, and explain I am a gardener using grounds as fertilizer. Most baristas will happily set aside a bucket or bag for me. Some shops will even keep a labeled bin near the counter if they know a regular gardener like me is coming by. I am solving a waste disposal issue for them. They are handing me free fertility. Everyone wins. When collecting from cafes, here is a note on quality. Grounds from any standard brew like drip or espresso are all equally good. The brewing method does not change the nutrient profile in any way that matters. Grounds from flavored coffees are fine too. Flavoring compounds are water-soluble and leave with the liquid, not the grounds. The only thing I avoid is grounds mixed with large amounts of sugar cream or non-coffee material. Clean used grounds, whatever the bean or brew, are exactly what I want. At home, storage is simple. I spread collected grounds on a tray or newspaper and let them air dry for a day before storing in a breathable container. I use a paper bag or bucket. Comment if you use grounds. Sai lầm tôi hay mặc là bùa bã cà phê ướt vào hộp rồi đậy kín lại. Hơi ấm mà không có không khí sẽ làm mọc mọc lên chỉ sau vài ngày. Tôi cứ để chúng thoáng khí thì sẽ dùng được trong nhiều tuần liên tục. Để tôi làm rõ các con số và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm mèo nhé. Những người làm vườn như tôi thường phải tốn khoảng 100 đến 200 đô la mỗi năm cho phân bón. Có người tốn hơn. Năm nào số tiền đó cũng lặp lại. Sau 5 năm tôi đã tốn từ 500 đến 1.000 đô la rồi. Sau 5 năm đạt vẫn không hề tốt lên vì các loại phân bón hóa học đã tiêu diệt sạch vi sinh vật trong đất rồi. Bằng cách kết hợp bã cà phê phân tử U và lá khô, tôi gần như không tốn xứ nào cho phân bón sau mùa vụ đầu tiên. Bã cà phê miễn phí, là cũng miễn phí. Phân U tôi tự làm từ rác bếp và các vụn cây trồng vườn. Thùng nuôi giun sẽ tự thu hồi vốn, bạn hãy nhấn like nếu thấy video hữu ích nhé. Khoản tiết kiệm này rất lớn. Hàng trăm đô la đó vẫn nằm trong tài khoản của gia đình tôi. Khác với bón phân hóa học đặt của tôi, sau 5 năm lại cực kỳ tốt. Đặc màu mỡ tơi xốp và cho tôi năng suất cao hơn sau mỗi mùa. Phép tính này khiến tôi trân trọng từng tách cà phê sáng của mình hơn. Mỗi cốc tôi pha giống như một khoản tiết kiệm dinh dưỡng cho khu vườn nhỏ. Càng bón bã cà phê đều đặn, tài sản trong đất của tôi lại tăng thêm. Bạn hãy bình luận bên dưới nha. Tôi chỉ cần đầu tư đúng một thói quen là giữ lại thử định vứt đi. Tôi thấy rất vui khi biến rác thải mỗi ngày thành sự trù phú hàng năm. Chẳng cần đi mua sắm, không phải bê vác nặng nề, tôi chỉ giữ thói quen đơn giản. Bã vào bát màng ra vườn, rồi cây trái lại về bàn ăn mùa này qua mùa khác. Đạt tốt cây khoe thu hoạch nhiều mà tôi chẳng tốn một xu tiền phân bón nào. Tách cà phê đã xong. Bã vẫn nằm ở phìn. Tôi chọn vứt nó vào xốp rác hay bón cho đất đây. Một lựa chọn không tốn tiền nhưng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Sự lựa chọn kia cũng miễn phí nhưng lại mang đến mọi thứ mà khu vườn cạn.